Good morning, children. So next we are going to look about charging by induction. So we have studied that the frictional force help the materials to become charged, that either positive or negative. Okay, so there is electron is being moved away from one object and is taken away by the other object, and they are getting charged, and a static electricity is generated. Okay, so here we are going to discuss about charging by induction. So a charged object can attract uncharged object. For example, scatter some tiny pieces of paper on the bench, and what we have to do is we have to rub a polythene rod on a woolen cloth. So here the uncharged particle or uncharged material is what? This tiny piece of paper. And here the both charged rod and charged cloth will attract the paper because അവിടെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ, പേപ്പർ ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഐദർ പേപ്പർ will be attracted to that particular rod or to the cloth. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റം is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons. So when a negatively charged particle is brought close to a uncharged object, suppose if it is a negatively charged particle, means what happens? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേപ്പറിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ആദ്യം അതിലോട്ട് അട്രാക്ട് ആവും. ഇല്ല, ഇപ്പൊ ക്ലോത്ത് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ക്ലോത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേപ്പറിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഒക്കെ അതിൽ വന്ന് അട്രാക്ട് ആവും. സോ ഏത് സംഭവമാണെങ്കിലും ആ പേപ്പറിനെ അത് അട്രാക്ട് ആവും. Okay, so an uncharged object is attracted by a charged one. So how does this happen? Suppose the balloon is positively charged, it must be attracted to a negative charge in the wall. So the wall itself is neutral. Okay, here നമ്മൾ പേപ്പറിന് പകരം അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതാ? വോൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബലൂണിന് ഏതാ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ we know that, but atoms are made up of positively and negatively charged particles. So when balloon is brought close to the wall, its negative charge move towards the balloon. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബലൂണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വോളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, so move towards the balloon, and because they are attracted by it, they may not move very far, but effect is enough to give the surface of the wall a negative charge. അതായത് അത് ഒരുപാടൊന്നും മൂവ് ചെയ്ത് വരില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിന്റെ സർഫസിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, which attracts the balloon. So we say that a negative charge can be induced on the wall. Here that particular wall is induced by what type of charge? ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു? ബൈ കീപ്പിംഗ് a balloon which is positive charge close to that particular wall. Okay, so this process is known as charging by induction. That is, we are inducing a charge on an uncharged object by a charged object. ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് with the help of a charged object. Okay, so the same process occurs when the charged rod and cloth attracts the scraps of paper. So the negative rod induces a positive charge on the paper by repelling electrons away. അല്ലേ, അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുക. ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചത്, പോസിറ്റീവ് ക്ലോത്ത് അട്രാക്ട്സ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വൈസ് വേഴ്സ. So we can use this charging by induction to charge a metal object as shown in figure 17.5. We start with two objects, that is on object A. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഒരു ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു അൺചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റോഡ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എ മെറ്റൽ എ ഹാസ് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ
നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റും വേണം, ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റും വേണം. ഈ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചാർജ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എ ഹാസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ്? എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് when the metal sphere B is placed near it. So here it is negative charge. So അവള് നമ്മള് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു സ്പിയറിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഇസ് സ്പിയർ ബി. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും വന്ന് അട്രാക്ട് ആവുക? പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലേ. സോ വെൻ ദി മെറ്റൽ സ്പിയർ ബി ഇസ് പ്ലേസ് നിയർ, ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ആവും ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഹാസ് എൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ എടുത്തു വിച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്, ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് particles will be attracted and the negatively charged particles will be repelled. So we are creating a positive charge on that particular sphere B. Okay, so now the sphere is touched either by hand, okay, or by wire connected to the earth. This allow the electron to escape from the sphere. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടൂറ് പോയ സമയത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോയമ്പത്തൂരിൽ ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മളൊരു ഇതേപോലൊരു ഷോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാർക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സ്ഫിയറിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ റിപ്പലായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി escape from that particular sphere. അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആര് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ സ്ഫിയറിൽ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലേ, അവിടെ അത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. ആദ്യം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള റോഡ് വെച്ച സമയത്ത് അതിൽ ആദ്യം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ റിപ്പൽഡ് ആയി. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു കീപ് അവർ ഹാൻഡ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ വയർ എർത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് മൊത്തം അതിന് എസ്കേപ്പ് ആവും. പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ്, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ കണക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വൺസ് ആ ഒരു എർത്തിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇത് മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ദ കണക്ഷൻ ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. നൗ ദ സ്പിയർ ഹാസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സ്പിയർ ഹാസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അൺചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് എടുത്തു. സോ ഫൈനലി ദ സ്പിയർ ബി ഇസ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പിയർ ബീനെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ സ്പിയർ ബീനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഇതെന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എർത്തിങ്ങിലൂടെ എന്താ എസ്കേപ്പ് ആയി. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. വൺസ് ഇഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോഡ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ്, ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പിയർ ബി ഹാസ് യൂണിഫോംലി distributed positive charge all over it. Note that the connection to the earth must be disconnected before B is removed from A. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് റോഡ് അടുത്ത് വെച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്യും, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് പുഷ് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ സ്പിയർ. സോ നമ്മളൊരു വയറിലോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ട്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ്, ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? because it is attracted by this negatively charged particle. So ആര് മാത്രമേ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടെ എസ്കേപ്പ് ആവുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി എസ്കേപ്പ് ടു ദി എർത്ത്. ആൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ്, വൺസ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി എന്ന് നമുക്ക് ഇതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പിയർ നൗ ഹാസ് വാട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ സേയിങ് ഇസ് ബിഫോർ റിമൂവിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ട് സ്പിയർ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് വാട്ട് എർത്തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് എർത്തിങ് വയർ, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിങ് വയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ തിരിച്ച്
അവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമാണ് ആ പോസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ അവിടെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ആ വയറിൽ കൂടെ തന്നെ അത് തിരിച്ച് വന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വൺസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ആയതും തന്നെ നമ്മൾ ആ വയറിങ്, എർത്തിലുള്ള വയറിങ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ ഒരു സ്ഫിയർ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. So most important thing is note that the connection to the earth must be disconnected before B is moved away, otherwise electron would simply run back up to the B to neutralize its positive charge. അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ചു വരും. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ഫിയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആര് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, എർത്ത് വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഈ സ്ഫിയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എർത്ത് വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് ദാറ്റ് സ്ഫിയർ ബി ആൻഡ് ദ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട് നെവർ ടച്ച്, അത് ഒരിക്കലും ടച്ച് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിന്റെ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ, ആ ഒരു പ്രോസസ് കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? സോ sphere B and the charged object A never touch. The sphere gets a charge that is opposite into the sign of object A. ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് അതിന് ചാർജ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ടില്ല, ടച്ച് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, so this is how we will charge an object by the method of induction. Okay, so I hope this topic is clear for you, and if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.